Ok, ci siamo. Siamo tornati. Allora, vediamo se c'è anche Gert. Gert, are you there? Yes, you are. I can see you somewhere. I've seen your name flicker. There you are. Let's see if I can also hear you. Are you talking to me, Annalisa? Because I didn't hear my name, but I suppose you are? Yes, yes, I am speaking to you. I can hear you now. Yes. Okay, great. Yeah, I'm still listening to the interpreters, but maybe I'll switch them off to only have one channel, right? Yeah, okay. Well, I'll just leave the floor to you now. You are the moderator. So well, great. Your job now. Thank you very much for being here. No. You have the floor. Thank you. No, and thank you for organizing this very interesting, I think, workshop. And yeah, welcome everyone to this panel on automation in audiovisual translation. And Annalisa, as you already said, I think Serenella provided us with a very clear frame for this panel. It is clear that we are now at a stage where we do no longer ask the question whether or not we will embrace new technologies, and particularly machine translation. But I think we have to ask the question how we will embrace them, so that we can safeguard the future and the working conditions of AVT professionals worldwide. And then we swiftly move on to our next speaker, which is Alina Karakanta. She's a PhD candidate at the Bruno Kessler Foundation at the University of Trento in Italy. Alina studies new methods for translating audiovisual content. And today, as you could see in the program, she will talk about automatic subtitling and more specifically about post-editing effort needed and about the subtitlers' perspective. So Alina, we move from dubbing to subtitling, and please go ahead, the floor is yours. Sorry, Alina, but we can't hear you. No, nor see you. I can see you now, or I can't now. You've gone. Yes, I can see you, but I can't hear you. No. And I can't see the microphone icon either for some reason. Hang on. Yes, your microphone seems to be on, but I can't hear you at all. Can you try using the computer audio? Can you try? Yeah. Can you hear me? Yes, we can hear you now. Okay, then I'll skip this just to be sure. Much better, thank you. Great. So then I'll share my screen and we can start. Okay, can you see the slides? Yes, we can. Great. So first of all, I'd like to thank you for the invitation and for organizing this. I would like also to thank the interpreters for interpreting the talks. So today I'm going to talk about automatic subtitling, which is the focus of my PhD. But instead of delving into the technical details of system development and model training, I've decided to focus on post-editing. So post-editing of automatically generated subtitles, and on how subtitlers see and embrace the new task of automatic subtitling. So in this talk, first of all, I'm going to describe how automatic subtitling works, and I'm going to compare it with machine translation for subtitling.
Then I will briefly mention how we investigate post-editing in automatic subtitling. And then I will move to the main part of the presentation, which is a survey on subtitlers' opinions on automatic subtitling. I will present the survey and the results. And to close, based on the feedback we collected, I present some recommendations for future improvements of the automatic subtitling tools. So we have already heard from Serenella's keynote about the phenomenon of the subtitling boom. Today we need more and more subtitles, not only because of video on demand platforms and user-generated content, but also to provide accessibility and facilitate online multilingual communication. Understandably, the human resources that are available on this planet are not sufficient to provide captions and subtitles for all the content becoming available online every minute. For this reason, several platforms have started offering fully automatic subtitling. For example, Chrome has already an integrated API for offering live captions, which are also implemented on smartphones, I believe. Facebook has an option to provide closed captions of the videos that are uploaded on the platform. And last but not the least, YouTube, it has been more than 10 years that has been offering captions, which can also be translated automatically in multiple languages for the videos uploaded on the platform. Not only this, but recently various tools have been mushrooming, which allow users to prepare their own subtitles for their own videos. These tools are can be either used by amateurs or by professionals to speed up the process of creating the subtitles and to facilitate it also. These tools are relatively new attempts to automatize subtitling and come mainly from commercial applications and commercial projects. From the research side, when attempting to automatize subtitling, researchers have for many, many years focused on improving machine translation for subtitling. In this setting, a subtitler, called often a templator, first generates a subtitling template using the video. So here, the templator transcribes the speech on the video and generates also, makes the timestamps and segments the transcription properly into subtitles. In this case, the timestamps and the segmentation into subtitles are already perfect. These captions are then passed into a machine translation system to generate the translation. This system can often have some modules to control the length, so to make sure that the target subtitle has the same length as the source, the human source generated subtitle, and other modules for simplification or text condensation. Finally, the post editor here can work on editing the target subtitles, having the source template as a reference. Here, spotting and segmentation were already provided by a human, so the post editor may not need to fix these aspects in the target subtitles. And for this reason, it is possible that the post editor does not need particular subtitling, technical subtitling skills in this case. With the new paradigm of automatic subtitling, however, things are a bit different. Here we start again from the audio, from the video. We extract the audio from the video. And then this source language audio is passed into an automatic subtitling system. This system uses different components to generate the target subtitles. First of all, the audio is passed into an automatic speech recognition system to generate the transcription. At this phase, we also have a new technology called automatic spotting or auto-spotting, which is an automatic prediction of the timestamps. As you can see here in the center, the ASR does not just output the transcription, but also the time when each word was pronounced. Based on this, then the timestamps for the source language are generated. This transcription is then passed to a machine translation system to generate the translation as before.
And usually there is another component which splits the translation into subtitles in order to match also the timestamps. In this way, the subtitle post editor has to edit the subtitles working on the video and possibly adjusting the predicted timestamps, adding and deleting subtitles or moving subtitles. Therefore, the subtitle post editor in this case needs more advanced and also technical subtitling skills. It is also possible that more effort is needed here since the timestamps and the segmentation are taken automatically. So when looking at the differences in the generation of subtitles in the two different paradigms, we can see that for automatic subtitling, transcription, translation, spotting, and segmentation are all automatic. In contrast, in machine translation, the automatization is only restricted to the translation part, and sometimes we can also have an automatic insertion of line breaks inside the subtitle blocks which were already generated by the humans. So as we can understand, in automatic subtitling, we have many more components and dimensions to evaluate. So our objective is to investigate post-editing under this new paradigm of automatic subtitling. And for this, we collect rich product and process-based data, as well as participants' opinions. So first of all, since spotting is automatically generated, we explore the relationship between translation edits, spotting edits, and the time it takes to edit a subtitle. Then we also investigate the contribution of the spotting edits to the technical and temporal effort of bringing a subtitle to a publishable format. And last but not the least, we aim to explore what subtitlers think about this new technology and how to improve this technology based on the feedback. And this is the part I'm going to focus on in this presentation. So in this presentation, we focus on the question, what do subtitlers think of automatic subtitling? And with three research questions. So one, what is the user experience when post-editing automatic subtitles? Second, what are the main issues and main benefits of automatic subtitling according to the subtitlers? And last, what do they think about the impact of this technology on the subtitling profession? So now I'm going to present the survey. For more details, you can take a look at this paper that has been recently published. So the task, we asked subtitlers to post-edit automatic subtitles of 8 videos. These videos come from a series. They have a medium duration of 3 minutes each and a total duration of 30 minutes. Series are quite realistic material that subtitlers usually work with, and they are quite challenging for automatic systems because they contain multi-speaker events, they contain a lot of background noise, so it's really challenging for automatic systems to deal with these elements. The task was performed in MateSub. You can see a screenshot on the right. This is a typical tool for post-editing automatic subtitles, because it contains all these 4 technologies that I have mentioned before. The subtitlers were provided with specific guidelines to follow, and they attended training session to make sure that they were all quite familiar with the tool. We had 22 professional subtitlers with about 2 years of subtitling experience and machine translation post-editing experience. You can see the language pairs on the right. Here we have translation from English into English, but also into between non-English pairs, so Italian and French. And this is a very important aspect in NLP, because English is in general an easy language. So it has a lot of data to train the systems on, and it is morphologically poor. So a lot of challenges that might rise for other languages are not present in English. The subtitlers also had different experience with working from templates and different experience with editing machine translated subtitles. We are aware that this might insert some confounds in the results, which we discuss all of them in our paper.
but we wanted to collect a diverse sample of subtitlers in order to better understand, to have a broader overview of their views. The questionnaire we used is split in 3 parts. The first part has questions on the professional experience, which are presented in the previous slide. The second part is the user experience questionnaire taken from a paper by component and authors. Here we have the question, post-editing was, and the subtitlers need to judge their experience from negative to positive based on some adjective pairs. So post-editing was difficult, easy. The last part contains open questions. So what are the main issues with the 3 technologies implemented, automatic translation, spotting, and segmentation? What they think are the benefits of using automatic subtitling, if they think that automatic subtitling can help the work of subtitlers, and lastly, if they see any dangers for the profession from the use of automatic subtitling. Now moving to the results. About user experience, here you can see the adjective pairs used in the questionnaire. At the bottom, we have inserted 4 questions on the quality of automatic spotting and segmentation, and on the perceived effort of fixing them. So the results, we can see that the opinions of the user experience of subtitlers when post-editing automatic subtitles can be judged as neutral to positive. Subtitlers found particularly the post-editing experience simple, practical, easy, and even pleasant in some cases. The worst scores were found for the quality of auto-spotting and segmentation. However, the effort for fixing them was not considered so low as the quality. So we can see that in general, there is a neutral to positive experience, and the main issues can be focused on spotting and segmentation, which are the technical aspects. When moving to the main issues about automatic translation, we see that the main issues come from speech and audio recognition errors. These errors are propagated into the machine translation system. So if the machine translation system receives a wrongly recognized word, it cannot produce the correct translation, of course. And the subtitlers noted that translation quality is influenced by speaker's accent. So when we have non-native speakers, it's more difficult to recognize. The audio quality, so background noise, music can confuse the ASR system a lot. And the speed of speech. So if a speaker speaks very fast, it's more difficult to recognize the speech. Other issues come from lexical issues, so lexical translation, especially the translation of slangs, jargon, idioms. Subtitlers mentioned that automatic translation still tends to be a bit too literal. This is a known issue for creative text, and also Laura and Julio before mentioned the same thing in the presentation. Lastly, inconsistencies and translation out of context were mentioned as issues. Subtitlers said that sometimes the subtitles were translated in an individual fashion without being translated in the same way throughout the video. And these inconsistencies can also confuse the subtitlers. 3 subtitlers had no issues to report about automatic translation. About the quality of auto-spotting, 6 subtitlers saw that it worked quite well. Here, the main issues come from inaccuracies. So sometimes the subtitlers may start too early or too late. And other important issues are false negatives and false positives. So false negatives means that we have no subtitle when someone is speaking, and false positives that we have a subtitle box when actually there is no speech. There's maybe music or some background noise. All these 3 elements are related to audio processing errors. So the quality and the background noise, as I said before, can confuse the system. Another issue is that the system does not necessarily respect the visual elements, such as short changes. About automatic segmentation, 5 subtitlers said that it worked quite well, had no issues to report. Here, the main issues come from over-segmentation and under-segmentation.
So over-segmentation means that a subtitle is split in too many short pieces, or a subtitle is left too long. In this case, there is also no respect of the constraints in the guidelines. Again, these errors are related to the voice activity detection module, which detects when there is or whether there is not speech in the video. Another issue is that the lack of respect of syntactic and semantic units. So sometimes there was no logic in the segmentation, or the segmentation was made based on the source language and did not match the target language norms. So to summarize, the main issues come mainly from audio processing and audio pre-processing errors. So we have translation errors that are propagated from the ASR system. We have inaccurate spotting because some words are not recognized or are badly recognized. And we have over and under segmentation because of the splitting of the audio by the voice activity detection module at places where do not respect full phrases or sentences. But now let's move to the positive side, so to the benefits of the technology. The main benefits reported from the majority of subtitlers, so 18 out of 22, was speed. So editing the automatic subtitles is definitely faster for them, it takes less time, and it is more efficient, so it takes a lot, much less typing. As a result, there is a big reduction in effort mentioned by most subtitlers, especially in aspects related to spotting and segmentation. Another benefit is the provision of useful suggestions of translation solutions that the subtitlers may not have come up with themselves. Just to mention some verbatim comments of the subtitlers, it seems that automatic subtitling saves a lot of tedious work on the technical aspects, so as I mentioned, the spotting and the segmentation. And in this way, it allows the subtitlers to focus on the most creative part of the work, so to leave free their creativity in order to improve, to do actually good translation. Also, automatic subtitling creates a guideline of what needs to be translated, so the subtitlers, they don't need to look to watch the full video, but they can recognize the pieces when there is actual speech. And it serves as a good starting template, maybe not as high quality as the one that the human would make, but still it is a good thing to start with. And these positive aspects are also seen when we ask subtitlers to say if they found this technology helpful in their work. So the majority, 14 subtitlers, said that automatic subtitling helps the work of subtitlers, while some others had mixed feelings or thought it didn't help. So the perception is in general positive, but under some conditions. When we asked about the dangers for the subtitling profession, the majority of subtitlers identified some danger either for now or in the future. Some mentioned dangers are, first of all, that there might be less work, especially if clients start selecting cheaper automatic options. Subtitlers were also concerned in the loss in subtitling quality, so in the quality of the final product, and the improper application of the technology in their workflows from the market. Last, there were also mentioned the dropping rates, but as we can see, the remuneration was not the main issue, the main concern of subtitlers, but the implementation of technology in their work and the impact on the product seemed to be much more important for them. As the subtitler mentioned, the profession is not at risk only as long as a human is involved in the final phase. So based on all this feedback that we collected from the 22 subtitlers, we have drafted a list of recommendations for improving automatic subtitling tools. And this is in order of priority now. So first of all, there is more to automation than using machine translation. As we have seen, the main issues, but also the main benefits that were mentioned by subtitlers when it comes to automatic subtitling was the effort
taken from working on the technical aspects of spotting and segmentation. And since the main issues were also related to this, the first priority should be to work on improving the spotting and the segmentation, but also the interaction with the subtitles. For example, subtitles could be automatically adjusted while or after the subtitlers have finished translation, so they don't need to change the subtitle boxes every time they change the translation. Second, we have seen that the most of the issues are related to audio preprocessing. These are issues both to translation, spotting, and segmentation. So another priority would be to improve the segmentation of the audio, maybe by using syntax-based segmentation, so really splitting the audio when there is a full phrase or a full sentence, and improving the voice activity detection, so as to not recognize noise or music as speech. Then we have also seen that inconsistent translations are a problem because they might make subtitlers lose consistency too, and this will be shown in the final product. So solutions here would be to improve the in-video consistency with context, with document level MT that takes into account a larger context, or with interactive MT, which learns from the edits of the subtitlers. Another thing that has been mentioned very, very often and is not taken into consideration by developers is the incorporation of external resources. So translation memories and glossaries are all technologies that have passed the test of time and are always useful. This is also an aspect mentioned by the AVT Europe in the Machine Translation Manifesto, that first of all, we need the basic technologies before overshooting with machine translation solutions. And lastly, incorporating elements from the visual modality can also help improve the quality of these technologies. It is, however, technologically complex and computationally demanding, so it might take some time before we see some improvements from this technology. So reaching to the conclusions. Just one, if you could sum them up in 1 minute, then yes. We have some time for questions. Thank you. Yeah, will be enough. So automatic subtitling systems are complex because they are made up of different components, and we have still not fully understood and evaluated them. We have seen from our survey that automatic subtitling has some limitation, mainly because of the issues in the audio processing, but it also has huge potential to save the tedious work, especially related to the technical aspects of subtitling. We have seen that subtitlers have a positive attitude towards these tools, as long as some conditions are met. So first of all, the improvements, technological improvements should consider the subtitlers' opinions and needs. And second, ethical and professional standards should be respected in the implementation of technology in the workflows. So in this way, these technologies can actually benefit and empower the subtitlers, improve their working conditions, and they're not just used to lower the costs from the companies. And with this, I would like to thank you for your attention. Thank you to the interpreters, and I'm open to any questions. Thank you, Alina, for this very interesting presentation. It was really interesting to see that the subtitlers, that the translations have like positive feelings for this evolution, for this new technology. And as you said, and has already been said before, I think it's important to, well, keep in mind that the standards, but also the working conditions should at least say the same or improve. But there's already a few questions. We have 2 or 3 minutes, so I'm going to take 1 or 2. A first question is, the results that you presented, are they valid for translation into English only, or are there differences when working outside English? So I think the basic question is, what were the working languages in your project? Yeah, so the working languages, I mentioned it on a table. We had 8 language pairs. We saw a difference. The translation into English was not better than the one from English, and this is because probably the automatic speech recognition worked much better for English
For some language pairs, we saw that the scores were different. So for English into Polish, the user experience scores were really lower. Here I presented the general scores because there was no time to split based on language pair, but there are some differences between language pairs, yes. Okay, thank you. Then I'm going to group two questions together about, let's say, the profession. Let's see if I can find one. I can find it. Wait, because now make this a bit bigger. Yes, thank you for the enlightening presentation. My question is, can we categorize the technology used in AVT into two aspects during the survey? One about subtitling and the other about translation technology. Do you think this categorization is reasonable, or we should just treat them as one comprehensive category? Okay, so if I get this correctly, so the technology, the translation technology can be ASR, can be machine translation, can be speech translation. Then the application of this technology is a different thing. So the machine translation can also be applied for subtitling, and yeah, in this case, we can also have post-editing, but machine translation for subtitling can also be used for gisting, for example. So when no edits can be done or are necessary for the target. So more I would focus on this categorization, whether the output of a technology will be used as it is, or can be edited by a human or not, or will be used to support a human, actually. Okay, thank you. And then let's quickly see, let's have one more. There are more questions in the chat. Alina, I think you can also see them, so maybe you can reply to them yes. Later, but there's just one I would like to ask. And that's, did the subtitlers or respondents mention their own opinion on how to prevent the machine translation from being a danger to human translators? So they didn't seem too worried about the remuneration, for example, but did they also in their replies in the open questions say how we could prevent machine translation from taking over the human translator? Yeah, that's a good question. So the question we asked were mostly about the dangers. So for this reason, I think they didn't move on into describing very much the solutions that they could see. Some subtitlers mentioned this thing of how the technology will be applied. So to my opinion, I think we should, as subtitlers, as translators, we should always be ahead of the technological developments to be able to use the technology to our benefit before it is actually used for us by others. Yeah, I see. Thank you. This also more or less reflects what has been said before, that we have to make sure that we integrate new technologies. I think Sirinel also mentioned it. Make sure that we integrate the technologies in our teaching so that we, as humans, are always ahead of what's coming. So yeah, thank you very much, Alina. And I suggest that people who have questions send them directly to you. We move on to our next and final presentation before lunch by today's convener, by Annalisa and her colleagues Fiorenza, Mileto, and Claudio Russello from the University of Rome. Very brief introduction. So Annalisa, in addition to organizing wonderful workshops, is also a researcher at the Faculty of Translation and Interpreting at the University of Rome. She has been involved as a researcher and as a consultant in various national and international projects. Her colleague, Fiorenza, currently works on a PhD at the University of Dublin, and she teaches translation technologies and management. And then finally, Claudio has extensive experience in audiovisual translation, in post-editing and proofreading for various
audiovisual content or high-end even audiovisual content providers. And today they will talk about the sub project that studies cloud subtitling workflows. So Annalisa and colleagues, the floor is all yours. Thank you very much. And Anke, you would need to stop sharing your screen because otherwise we can't load our presentation. Actually, there we go. I thought I had stopped it, but okay, thank you very much. Sorry about that. That's fine, no problem. So can you see ours now? Yeah, we can see the full complete screen, but not the, well, let's say just the presentation, not yet. I'll just click on the, hang on. Should be okay now? Yes, this is perfect. Thank you. Go ahead. Benissimo. Allora, parlo in italiano perché giustamente è un evento finanziato dalla Commissione europea che ci tiene moltissimo al multilinguismo e quindi in questo workshop abbiamo due lingue di lavoro, l'italiano e l'inglese. Come vedete, oggi saremo in tre a presentare, quindi a un certo punto darò la parola a Claudio e poi a Fiorenza. Molto velocemente vi faccio vedere la struttura del nostro intervento. Prima di tutto vi spiegheremo che cos'è il progetto SUB, la metodologia adottata e poi vi daremo alcune considerazioni sull'analisi dei dati che abbiamo svolto finora, che non è completa perché riguarda soltanto una delle due coppie di lingue con le quali abbiamo lavorato. Quindi, prima di tutto, che cos'è il nostro progetto, come l'abbiamo concepito e come l'abbiamo organizzato. Intanto ci tengo a sottolineare che del team fanno parte anche Lorenzo Blini e Serenella Massidda, che avete già avuto modo di sentire questa mattina. Il progetto è stato finanziato dal Fondo di ricerca di Ateneo della UNINT, si è svolto nel 2021 e il prosieguo del progetto, che si chiama Sub 2, si sta svolgendo quest'anno nel 2022. Come vi dicevo, oggi vi parliamo soltanto dei dati relativi alla coppia di lingue inglese-italiano, ma abbiamo raccolto dati anche per la coppia di lingue spagnolo-italiano e speriamo di poterli presentare a breve perché abbiamo già fatto una parte dell'analisi. Questi sono i partner aziendali del progetto che ci hanno fornito gli strumenti che abbiamo utilizzato per svolgere l'esperimento che a breve vi descriverò. Li nomino semplicemente, poi vi spiegherò meglio cosa abbiamo utilizzato di ciascuno: una, Caption Hub, Made Sub e Subt. Prima di tutto però spieghiamo meglio che cos'è il progetto, che obiettivi ha. Noi abbiamo messo a confronto 3 flussi di lavoro in sottotitolazione e in questo senso la nostra presentazione è giusto che segua quella di Anke, che ci ha preceduto, perché lei ci ha fatto un quadro, una panoramica molto esaustiva di tutti i possibili flussi di lavoro. Noi quindi ne abbiamo scelti 3. Il primo è quello che abbiamo denominato tradizionale o standard, cioè quello nel quale ai traduttori è stato semplicemente dato il video da tradurre e la lista dialoghi e quindi hanno dovuto fare sia lo spotting che la traduzione in modo normale, cioè senza utilizzare tecnologie particolari se non il software di sottotitolazione. Il secondo flusso di lavoro è quello che abbiamo denominato semi-automatizzato, in cui ai partecipanti è stata data una lista sottotitoli in lingua originale, ottenuta con un programma, una funzione di Caption Hub che consente di trascrivere l'originale e anche fare lo spotting in modo automatico. Quindi sostanzialmente abbiamo dato un template con i sottotitoli in lingua inglese e in lingua spagnola ai nostri traduttori. Il terzo flusso è quello interamente automatizzato, nel quale abbiamo utilizzato anche la traduzione automatica, cioè oltre a dare la lista dei sottotitoli in lingua originale abbiamo dato anche la lista dei sottotitoli in lingua d'arrivo, che nel nostro caso era l'italiano. L'esperimento l'avevamo concepito come esperimento in presenza, poi come sappiamo c'è stata la pandemia per cui abbiamo dovuto fare tutto in remoto e gli esperimenti veri e propri si sono svolti tra aprile e maggio e poi da giugno in poi siamo impegnati nell'analisi dei dati. I nostri
traduttori che noi abbiamo reclutato, li vedete qua rapidamente in questa schermata. Ne abbiamo reclutati 24, 12 per la combinazione linguistica inglese e italiano e 12 per spagnolo e italiano. Vedete subito dalla tabella che i traduttori che hanno lavorato dall'inglese erano più grandi, diciamo da un punto di vista biografico, ma avevano anche più esperienza di traduzione perché erano tutti già laureati e lavoravano già in questo settore da un po' di tempo. Invece i soggetti per lo spagnolo erano nostri studenti del primo anno magistrale. In ogni caso, i 12 studenti per ciascuna coppia di lingue sono stati suddivisi in 3 squadre di sottotitolazione per lingua e abbiamo assegnato loro dei ruoli in base alle loro esperienze pregresse. Quindi abbiamo affidato a chi aveva già esperienze di project management il ruolo di project manager, poi avevamo in ciascuna squadra uno spotter, un traduttore e un revisore, e il project manager era poi, diciamo, responsabile anche per un controllo di qualità finale. I materiali che abbiamo selezionato sono dei documentari che ci sono stati forniti da Subti, che aveva realizzato i, diciamo, sottotitoli professionali per il Film Festival Cinema Ambiente che si svolge a Torino. E i titoli dei documentari sono Do You Trust This Computer e Empatia. Abbiamo scelto i documentari perché tendenzialmente si prestano meglio all'uso del riconoscimento del parlato e alla traduzione automatica perché ci sono meno sovrapposizione di voci. E Subti ci ha fornito anche appunto i sottotitoli professionali che noi abbiamo usato come parametro di qualità. Questo non per dire che fossero perfetti in tutto e per tutto, ma rappresentavano, diciamo, quello che effettivamente è considerato accettabile in un contesto di festival internazionale. Le squadre di sottotitolazione che abbiamo denominato gruppo A, B e C hanno tradotto 3 brani video di 10 minuti ciascuno nell'arco di 3 settimane di tempo. Prima dell'esperimento hanno seguito un paio di settimane di formazione per imparare a utilizzare tutti gli strumenti software che avrebbero dovuto usare e quindi avere un minimo di formazione di base. Tutte le squadre hanno sottotitolato questi brani utilizzando tutti e 3 i flussi di lavoro che avevamo individuato, cioè quello tradizionale, quello parzialmente automatizzato e quello interamente automatizzato. Però, come vedete dalla tabella, sono stati esposti a queste modalità di lavoro in ordine diverso. Quindi il gruppo A ha iniziato con diciamo il flusso di lavoro tradizionale, poi quello parzialmente automatizzato e poi quello interamente automatizzato nell'ultima settimana, mentre il gruppo B ha iniziato dal parzialmente automatizzato, il flusso 2, è poi passato a quello interamente automatizzato, il flusso 3, e poi quello tradizionale nell'ultima settimana e così via. Quindi in pratica ogni settimana i gruppi lavoravano tutti e 3 con modalità di lavoro un po' diverse e con materiali diversi. Gli strumenti che abbiamo utilizzato sono come strumento di sottotitolazione la piattaforma cloud di Una e in particolare Create Pro e Translate Pro. Abbiamo usato poi lo strumento di riconoscimento del parlato di Caption Hub per produrre lo spotting automatico e il template in lingua originale e abbiamo utilizzato la traduzione automatica dello strumento di MadeSub che era in versione beta all'epoca. Per fornire gli strumenti di gestione e anche tutte le linee guida di sottotitolazione, le convenzioni da seguire, le linee guida sul post-editing, eccetera, abbiamo organizzato un corso in Google Classroom e abbiamo chiesto ai partecipanti di registrare il loro schermo tutte le volte che erano impegnati in una sessione di lavoro. Abbiamo utilizzato il software di screencast OCam. Inoltre ogni gruppo aveva il compito di documentare tutto il lavoro svolto con un logbook sviluppato in Microsoft Excel in cui dovevano raccontarci praticamente la durata delle sessioni di lavoro, cosa avevano fatto in ciascuna sessione di lavoro, se c'erano stati problemi tecnici, eccetera, eccetera. Infine il revisore doveva anche compilare un modulo di controllo di qualità che adesso non vi illustro perché ne parliamo meglio dopo.
Quindi, come vedete, adesso questo non ve lo leggo tutto, ma come vedete abbiamo raccolto un sacco di dati ed è questo il motivo per cui non abbiamo ancora finito di analizzarli tutti. In pratica abbiamo sia dei dati provenienti da dei questionari, uno pre-esperimento e l'altro post-esperimento, che abbiamo somministrato a tutti i partecipanti, abbiamo i dati del logbook che tutti i gruppi hanno compilato, abbiamo le registrazioni degli schermi di tutti i computer dei partecipanti, abbiamo il modulo di controllo di qualità e anche una sorta di riassunto del workflow che ogni project manager ha dovuto compilare e mandarci, e poi naturalmente abbiamo i sottotitoli sia in lingua originale che in lingua di arrivo in varie versioni, perché abbiamo chiesto alle squadre di sottotitolazione di consegnarci tutte le varie bozze, tutte le varie fasi, non solo la versione finale. E adesso passo la parola a Claudio che ci illustra l'analisi quantitativa che abbiamo svolto sui dati inglesi. Sì, grazie. Dunque, l'obiettivo quindi di questa prima fase dell'analisi, limitatamente al fattore quantitativo, quindi solo al fattore tempo, era quello di, che poi ovviamente deve essere incrociato con il fattore qualità, era quello di individuare il workflow che fosse più conveniente, più efficiente da un punto di vista del tempo impiegato per svolgere la sottotitolazione dei materiali forniti, secondo le diverse, appunto, i diversi gradi di automazione, come detto appunto adesso da Annalisa. È stato fatto raccogliendo le durate di ogni sessione di lavoro tramite i due strumenti principali, cioè questa sorta di diario di bordo compilato da tutti i partecipanti e da un foglio di riepilogo che è stato invece redatto dal project manager. In caso di discrepanze, come ci è capitato di individuare tra questi dati registrati nel diario di bordo e le registrazioni che hanno fatto dei propri schermi durante le sessioni di lavoro, abbiamo cercato di individuare quale fosse la causa e quale fosse effettivamente il tempo impiegato da ogni risorsa per ogni sessione di lavoro, con delle richieste al project manager. Questi dati sono stati in un certo senso confrontati, messi insieme per ottenere le durate complessive di ogni workflow, di ogni gruppo di lavoro e le durate medie. Inoltre, in un'altra sessione verranno presentati dei dati ancora più dettagliati che in questa sede non riusciamo anche per questioni di tempo, ovvero delle sessioni di lavoro divise per ogni ruolo delle risorse che si sono prestate all'esperimento, quindi per traduttore, revisore, project manager e controllo di qualità. Se passiamo all'analisi successiva, alla slide successiva, iniziamo a vedere i primi risultati che ci sembra opportuno presentare come macro dati. Il primo di questo è quello che possiamo definire il fattore umano. Cioè possiamo vedere sia dal grafico che in tabella che a prescindere dalle tecnologie utilizzate dal grado di automazione, il gruppo, uno dei tre gruppi, il gruppo B nello specifico, ha ottenuto dei tempi migliori. Questo può portare ad una prima diciamo considerazione di base che le competenze personali o la preparazione supera il ruolo della tecnologia che viene utilizzata. Del resto qui premo un attimino sottolineare quanto già detto da Annalisa, che nella definizione dei vari ruoli per i vari gruppi erano state prese in considerazione anche le esperienze passate e si era cercato appunto di creare dei gruppi omogenei, quanto più omogenei possibile tra di loro. Tuttavia, se passiamo alla slide successiva, queste differenze tra i gruppi vediamo che si assottigliano nella terza settimana, in cui qualsiasi workflow avessero affrontato i gruppi di lavoro, hanno diminuito i tempi di lavorazione. Ciò suggerisce che con una maggiore esperienza si può arrivare quindi ad un miglioramento delle capacità di lavorare in squadra e ad una maggiore familiarizzazione che porta a dei risultati, almeno in termini quantitativi, migliori. Il dato successivo è quello che riguarda il workflow che in media è stato più efficiente in termini di tempo, ovvero il workflow 3, quello che integrava il maggior grado di automazione possibile.
Tuttavia, è interessante notare in questa tabella come il gruppo C, che lo ha affrontato nella prima settimana, non ha ottenuto il tempo migliore, eppure anche nella prima settimana ha ottenuto un tempo migliore rispetto ad esempio al gruppo A, che si è trovato ad affrontare durante la prima settimana il workflow tradizionale. Quindi un risultato sicuramente positivo. La media porta comunque ad un'indicazione che una maggiore automazione porta a una riduzione dei tempi. Eppure il workflow semi-automatizzato, ovvero quello che dava come risorse solo l'English Master Template creato automaticamente con il riconoscimento del parlato, mostra dei risultati interessanti, ovvero delle differenze minori tra i tempi di lavorazione dei tre gruppi, e questo può portare a ipotizzare che forse sia il workflow più semplice da integrare nel proprio lavoro, anche nelle condizioni di un training un po' più limitato, delle esperienze limitate. E chiaramente notiamo anche in questa slide che nell'efficienza in termini di tempo aumenta ulteriormente quando il gruppo lo ha affrontato nell'ultima settimana di lavorazione, nella terza settimana. La slide successiva è una slide, diciamo, di riepilogo di questi primi dati che sono stati appena presentati, con l'importanza del fattore umano, nonché del fattore familiarizzazione con l'esperienza acquisita nel corso delle 3 settimane di lavoro. Vediamo il risultato in minuti di lavoro, ovviamente, di 625 ottenuto dal gruppo B, che è il risultato più veloce in assoluto, e si tratta del risultato del flusso di lavoro tradizionale, ma sperimentato nell'ultima settimana di lavoro. Il gruppo, tutti e tre i gruppi invece hanno riportato dei tempi migliori di lavoro in media per il workflow 2, quello semi-automatizzato. Ovviamente tutto questo deve essere rapportato e confrontato alla qualità ottenuti dai tre gruppi. Per parlare di qualità ripasso la parola alle mie colleghe. Grazie. Grazie Claudio. Sì, in effetti ovviamente non ci interessava solo vedere chi avesse lavorato più velocemente, ma anche chi avesse lavorato meglio, e quindi abbiamo svolto una analisi qualitativa. In particolare ci tengo a sottolineare che di questa parte si è occupata Serenella Massidda, che oggi non la presenta perché sinceramente le avevamo già chiesto di fare anche troppo, e quindi la presento io rapidamente. Ho rielaborato l'analisi che lei aveva già fatto nei mesi scorsi. In pratica abbiamo confrontato i sottotitoli finali, quelli consegnati dai gruppi di sottotitolatori, dalle squadre, con la versione ufficiale, quella realizzata dall'azienda, e poi abbiamo anche confrontato tra di loro i sottotitoli prodotti dalle 3 squadre di sottotitolazione, per individuare diciamo il flusso di lavoro che avesse portato ai risultati migliori. Infine abbiamo cercato di valutare l'impatto del riconoscimento del parlato e della traduzione automatica sui flussi di lavoro, che è una parte di cui ci parlerà a breve Fiorenza. L'obiettivo finale era quello di individuare delle correlazioni tra l'analisi quantitativa e quella qualitativa, cioè vedere se c'è un workflow che consente di ottenere risultati migliori sia dal punto di vista della qualità che del tempo di lavorazione. E questo è quello che abbiamo realizzato. Abbiamo valutato, per valutare la qualità, sia aspetti più prettamente tecnici che hanno a che fare con i sottotitoli, come appunto aspetti come testo, quindi per esempio la velocità di lettura richiesta dai sottotitoli, lo spotting, la sincronia, il rispetto delle convenzioni di sottotitolazione che erano state fornite alle squadre di sottotitolazione, il fatto che le squadre avessero inserito dei sottotitoli quando c'erano magari degli elementi grafici visivi nel video che lo richiedevano, cosa che ovviamente lo strumento di trascrizione automatica non aveva rilevato perché non c'era dialogo in quel momento, e cose di questo genere.
Poi abbiamo analizzato anche aspetti più prettamente linguistici, quelli che hanno a che fare con la traduzione, per cui la segmentazione del testo, l'uso del registro, la punteggiatura, aspetti semantici, cioè se il significato fosse stato reso correttamente, la terminologia, perché erano documentari di argomento scientifico, eventuali anche errori di battitura e cose del genere. Abbiamo analizzato veramente tanti campi di cui adesso non possiamo rendervi conto nel dettaglio, però è per darvi un po' l'idea dell'analisi fatta. Abbiamo trovato che da un punto di vista tecnico gli errori più comuni sono quelli relativi alla velocità di lettura richiesta agli spettatori, che spesso è eccessiva. Ci sono stati problemi di spotting, problemi anche nel rispetto delle convenzioni di sottotitolazione, e poi anche dei problemi di traduzione vera e propria, cioè significato del testo di partenza alterato da un errore di traduzione o da un'omissione o un'aggiunta di informazione, oppure un'errata collocazione, un calco dall'inglese nel nostro caso, o magari la punteggiatura sbagliata, problemi terminologici e cose di questo tipo. Quindi cosa abbiamo visto? Che tutti i gruppi, e questo forse non ci sorprende, hanno fatto molti più errori nella prima settimana, a prescindere dal flusso di lavoro impiegato. Questo probabilmente perché ancora le squadre di sottotitolazione non avevano imparato a collaborare bene insieme. Il gruppo B, che avevamo visto nell'analisi presentata da Claudio essere stato quello più veloce, è risultato essere anche quello meno accurato in media. Quindi, come vedete in tabella, ha fatto una media di 41,6 errori nei 3 workflow affrontati, e in particolare nel workflow 2, il primo affrontato nella prima settimana, hanno fatto un totale di 69 errori, che sono molto più alti rispetto a quello degli altri gruppi. Una cosa però positiva: si vede che tutti i gruppi sono riusciti a ridurre il numero degli errori compiuti di qualsiasi tipo, sia tecnico che linguistico, gradualmente, dalla prima alla terza settimana, quindi si nota un certo miglioramento. Diciamo che il tipo e la quantità di errori sembra essere più correlata alla composizione delle squadre, quindi al fattore umano di cui parlavamo prima, e alla familiarità con gli strumenti e con le procedure da adottare, che con il grado di automazione del flusso di lavoro. Diciamo che il flusso di lavoro più accurato in media è stato anche quello più lento, cioè quello tradizionale, in cui non si utilizzava né il riconoscimento del parlato né la traduzione automatica. Tuttavia, quello interamente automatizzato è risultato un po' più accurato di quello parzialmente automatizzato. Diciamo che sia per il workflow 2 che per il 3, parzialmente e interamente automatizzato, diciamo che la curva dell'apprendimento è abbastanza ripida. Tutte e tre le squadre hanno fatto abbastanza fatica a gestire questi due gruppi di lavoro, questi due flussi di lavoro, quindi quando sono stati affrontati per primi hanno portato a un numero di errori veramente molto alto. Dopodiché però piano piano i gruppi si sono un po' più abituati. Adesso però vediamo un po'. Yes? Just Jay, 5 more minutes, and then we have to round up if we want to have time for some questions. I think that's fine. I think that's enough for what we need to do. Thank you. Perfect. Passo quindi la parola appunto a Fiorenza, che adesso ci fa qualche breve esempio degli errori principali che abbiamo riscontrato nell'applicazione della traduzione automatica neurale. Ok, diciamo che per l'obiettivo di questa giornata io mi sono focalizzata più che altro sulla tipologia di errori che sono stati generati dall'uso della traduzione automatica e che sono stati riconosciuti, sono comuni a tutti e tre i gruppi, indipendentemente se il workflow 3 è stato eseguito alla prima o alla terza settimana. Quindi diciamo che più o meno il livello di errori per l'uso della traduzione automatica è lo stesso. In particolare, quello che mi è interessato da un punto di vista didattico è la necessità di trovare un bilanciamento tra controllo e fiducia nell'uso della macchina, perché i traduttori si sono trovati a usare un motore che non conoscevano, con cui non erano familiari e di cui non conoscevano il comportamento. Infatti gli errori più comuni sono stati quelli di
under-editing, over-editing, quindi difficoltà nell'uso della macchina, oppure errori indotti dalla macchina stessa, come ad esempio l'uso delle preposizioni e il registro inappropriato. Molto interessante è anche stato scoprire che, ad esempio, io qua ho portato l'esempio di un gruppo, di 138 stringhe che dovevano tradurre, 20 sono state prese dall'output della machine translation senza alcuna modifica ed erano di buona qualità. La prossima slide, ho raccolto qualche esempio per dimostrare quali sono le tipologie di errori che sono stati mutuati dall'uso della macchina e appunto sono problemi soprattutto nell'uso di tipologia semantico, quindi nella scelta del termine più appropriato, del registro più appropriato e nei 3 casi di over-editing hanno introdotto l'errore modificando il suggerimento della macchina che invece era corretto, come ad esempio nel caso di sospetto e sospettato, oppure nel caso in cui hanno perso una stringa con i propri desideri che era stata correttamente tradotta dalla macchina. Nella prossima slide, un'altra cosa molto interessante che ho notato e che andrà verificata, questi sono gli esempi di frasi che sono state di output di machine translation non modificato, che però ha restituito una traduzione corretta. Ovviamente sono le classiche frasi su cui funziona bene la traduzione automatica, quindi frasi brevi, significato non ambiguo, sono molto dirette, il linguaggio è molto semplice, di uso quotidiano, però se notate nelle ultime stringhe ce ne sono 4 consecutive che non sono state modificate e nell'ultima c'è un errore di registro. La sensazione che ho, che andrò a verificare, è che molto spesso quando la macchina funziona è un distrattore, cioè molti segmenti che funzionano di seguito distraggono il traduttore dal potenziale errore, perché questo è uno dei più grossi pregi, uno dei più grossi difetti della Neural Machine Translation, ovvero la fluidità nel linguaggio, che può nascondere il rischio elevato di un errore di traduzione. E quindi per questo bisogna educare i nostri ragazzi al controllo della macchina e sapere fino a che punto fidarsi. Come lo possiamo fare? Usando la valutazione che viene fatta generalmente per vedere se la macchina ha funzionato bene o no, e darla ai traduttori in modo da usarlo come elementi di controllo dell'output della macchina, quindi per insegnargli a saper usare, a collaborare con la macchina. Poi, come suggerivano anche i colleghi, usare l'integrazione di turn-based e memorie di traduzione, cioè in tutte le tecnologie insieme a supporto dell'output della macchina, e spiegare agli studenti che ciò che viene tolto di lavoro dalla macchina in realtà viene introdotto come nuovo lavoro come linguista nella creazione di glossari, nella pulizia delle memorie, nell'allineamento delle memorie. Quindi c'è una compensazione se noi iniziamo a utilizzare tutte queste tecnologie insieme e delle capacità linguistiche che possono essere sfruttate in fasi diverse di creazione di questi processi di lavoro. Una domanda mi pongono i traduttori. La traduzione automatica ci sostituirà? Io dico sempre, se la usate al posto vostro, cioè se pensate di farvi sostituire dalla macchina, sì. Se invece la usate con consapevolezza, riconoscendone pregi e limiti, assolutamente no. E questo appunto ci porta alle conclusioni, che sono preliminari, perché come abbiamo detto non abbiamo ancora finito di analizzare tutti i dati, rimangono quelli relativi alla coppia linguistica spagnolo-italiano da analizzare, che potrebbero confermare o smentire determinate tendenze, anche perché tradurre tra 2 lingue affini, tra 2 lingue romanze, potrebbe portare a tendenze diverse rispetto alla coppia di lingua inglese-italiano. Però quello che si è visto è che sicuramente c'è un effetto di apprendimento, quindi quello che questa ricerca tendeva a esplorare era anche l'importanza della formazione, cioè noi non siamo in linea di principio contrari all'introduzione della tecnologia del riconoscimento del parlato o della machine translation nell'audiovisivo, ma come tutte le cose bisogna saperle utilizzare, e questi gruppi di sottotitolatori avevano avuto un paio di settimane di formazione, che probabilmente non era sufficiente, pur essendo traduttori che avevano già esperienza. Quindi si vede che, se è vero che i flussi di lavoro semi-automatizzati e interamente automatizzati
aumentano la velocità di lavoro quando i sottotitolatori hanno imparato a utilizzare gli strumenti e le procedure. È anche vero che però è necessario effettuare dei controlli e delle correzioni, per esempio nello spotting automatico che viene fatto dallo strumento di ASR, bisogna fare il post-editing della machine translation, quindi bisogna saperli fare questi compiti. La nostra idea era proprio questa, cioè cercare di capire dove insistere e dove andare a diciamo integrare le conoscenze dei nostri studenti, visto che noi siamo tutti docenti, per cercare di insegnare loro a utilizzare questi strumenti al meglio. E concludo dicendo che un'altra cosa che ci preme è la collaborazione con i produttori di questi software che giustamente lavorano per noi e devono anche sapere cosa ci serve. Quindi noi speriamo che la tavola rotonda di oggi pomeriggio possa darci anche molti altri spunti di riflessione. Vi ringrazio per l'attenzione e mi dispiace se siamo andati un pochino lunghi, però credo che più o meno ci siamo come tempi. Grazie mille. Yeah, I think you were more or less okay. We started late, everybody went over their time a few minutes, but well, since we started late, it's only 1:10, so we still have, I think we did quite well. Maybe first ask if there are any questions from the online floor. I saw, and maybe others can still type their questions. I saw there was already one by Rula who asked, or he said, thank you for the very interesting presentation, really useful experiment. I may have missed this. Have these results already been published? No, they are not, but we are currently writing a paper that will be published in a John Benjamin's journal next year. So they will be published early next year. Okay, so we still have to practice a bit of patience. Yeah. And then there's a second question, and actually I think it's the same question as I have. We have 2 or 3 more minutes. The question from Elisa was very interesting presentation. Could you comment a bit more on the quality evaluation? So indeed, I had a similar question. What kind of error classification that you use, for example, to evaluate, assess the quality? Yes, let me see. I think I still have I have another slide at the end that shows the aspects that we focused on. Yes, this is the Q&A form that we developed. It's in Italian, unfortunately, but as you can probably see, it is divided into 2 different areas, language aspects and technical aspects. Language aspects have to do with semantics, with spelling, use of the target language, register, terminology, punctuation, line breaks, and problems affecting morphosyntactic aspects. And as regards the technical aspects, spotting problems related to the lack of synchrony with the audio, lack of synchrony during a change of shot, the lack of a minimum gap between subtitles or too short a gap between subtitles, the fact that subtitling conventions were not respected. We gave them the Netflix subtitling conventions, reading speed that was too high, the length of the subtitle, no subtitle that matched the audio, because of course the ASR tool is not perfect, and therefore sometimes it didn't pick up certain parts of the sentence. And in some cases, the participants realized this and integrated the missing sentences, but in other cases they didn't. And then the final category was the fact that the video
featured some textual information such as newspaper headlines or something like that, and they were not translated in the subtitles because, again, the group had trusted the template rather than checking the video. So these are the categories that we used to assess the quality, and we compared the output that they submitted with the official subtitles that were shown during the film festival to detect any discrepancies, any differences. And then we also compared all the various versions submitted by the teams in order to check the process. We saw the various drafts, the draft prepared by the spotter that was then sent to the translator, that was then revised by the reviser, and then the final quality control. So we have like 4 different versions until we get to the final version. So I hope this clarifies it a bit more. I guess it does. I'm still looking at the time. So I have, let's say, a technical question to you, maybe, Annalisa. I saw there were a few more questions in the chat. Yeah. Since it's already almost 1:20, maybe you can reply to them in the chat later. But I was just wondering, the session stays open, right? So yes, the session stays open. Okay, yeah. so then there's no problem. And then maybe I'll just go over to you to wish everybody an enjoyable lunch. Okay, thank you very much for your help during the moderation and during the session. Thanks to all the speakers and to obviously all the participants. We're very happy to see there's so many of you still, even though it is lunchtime. So now it is time to take a break. We had originally planned to take a break between 1 and 2:15. So, I mean, can we still make it for 2:15? Is it asking too much? Can you manage in an hour? I hope you can, because I don't know whether our colleagues from the institutions have other commitments. So I think it's a good idea if we start punctually